নীলাদ্রি বাবু, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন ইনসেস্ট জিনিসটা তো খুবই খারাপ, মানে এটা তো খুবই অন্যায়। যদি আমরা পুরাণে দেখি তাহলে সেখানে বোধহয় ইনসেস্টের ঘটনা পাই, তাই তো নাকি? পাই। সো মেক আপ ইউর মাইন্ড। এদিকে আমি জয় শ্রীরাম বলবো, ওদিকে আমি বলবো যে পুরাণ মানবো না, হয় না। জয় শ্রীরামও বলো, পুরাণও মানো, অর্ধনারীশ্বরও মানো, হরিহরও মানো, ব্রহ্মা মানসকন্যা সরস্বতী, তারপরে ব্রহ্মা সরস্বতীকে দেখছে এই তোকে কিন্তু হেভি লাগছে, তোকে বিয়ে করি, which by the way is something that Brahma actually said. পুরাণে লেখা রয়েছে এই তোকে হেভি লাগছে, এটা পুরাণেতেই লেখা, যা পুরাণ পড়নি জানো না, পুরাণটা পড়তে হবে, এই তোকে হেভি লাগছে। তখন সরস্বতী বললো যে বাবা লজ্জা হওয়া উচিত। তখন বলছে না, কিন্তু তোকে দারুণ লাগছে, তোকে বিয়ে করবো। তখন সরস্বতী বলল যে এটা বাবা সহ্য করতে পারছি না। সরস্বতী তখন পালাতে শুরু করলো, দৌড়তে শুরু করলো, মানে কি বাবা না, সে দৌড়তে শুরু করলো। ব্রহ্মা যাতে সরস্বতীকে সারাক্ষণ দেখতে পায় সেই জন্য চারিদিকে মাথা গোজাতে শুরু করলো। ওদিকে যাচ্ছে একটা মাথা, ওদিকে একটা মাথা, ওদিকে একটা মাথা, হেভি লেগেছে। সরস্বতী বলে যে মহা ঝামেলা কত, বলে সরস্বতী তখন ওপরে উঠে গেল, ব্রহ্মার ওপর একটা মাথা। বলে কি হচ্ছে এটা, আমি অনেকক্ষণ বসে বসে লক্ষ্য করছি, শান্ত হন। এগুলো সব ব্রহ্মা আমাকে বলেছিল একবার, পিওর স্টোরি বাই ওয়ানস ওন ফাদার। রাস্তা টুকলু না, নিজের বাবা। So come on. Incest, homosexuality, transsexuality is all there in our Puranas. Read. And then say Jai Shri Ram. That I will repeat. So basically, what is happening then is that this prohibition on incest, it is therefore creating heterosexuality, right? That is the main point. Which partners you should have, which partners you shouldn't have. And then, so therefore in conclusion, and this is something, this is where I'm quoting Butler now. So what Butler is saying is, there's no need to take it down, I'm just explain for the So the incest taboo presupposes a prior taboo on homosexuality. যেটা আমি আগে বললাম যে আগে homosexuality বন্ধ করো, তারপরে incest বন্ধ করো, তারপরে তুমি ঠিকঠাক heterosexual হও। তার মানে আইডেন্টিটি যখন ফর্ম করছে তখন তোমার কাছ থেকে কিন্তু দু রকমের জিনিস আগে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে তুমি ঠিকঠাক heterosexual হচ্ছ। ওকে, সো the law produces homo and heterosexuality both as effects of the law. This is extremely crucial. Kenona amader moddhe, and this is very, so how many of you are familiar with post-structuralism, deconstruction? More or less, ঠিক আছে। So basically post-structuralism, deconstruction এর ব্যাপারটা মানে খুব সহজ করে বলতে গেলে সেটা হচ্ছে যে বাইনারিগুলো আমাদের তৈরি করে দেওয়া থাকে, ডিকনস্ট্রাকশন করতে গেলে এই বাইনারিগুলো কোনো মানে হয় না, এটা ফালতু। সো এইটা একটা পয়েন্ট। আর আরেকটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওই ডেরিডা যেটা বলেছিল, there is nothing outside the text, which means that text বলতে বইয়ের কথা উনি অবশ্যই বলেননি, outside all discourse, সারা পৃথিবীতে যে কালচারটা রয়েছে সেই কালচারের বাইরে কিছু নেই। কেন তার বাইরে কিছু নেই? কেন বাইরে কিছু নেই? এই জন্যে যে কালচারটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা ওই বাইরেটাকে মাথায় রেখেই তৈরি করা হচ্ছে। মানে বাইরেটাকে মাথায় রেখে, হ্যাঁ, সো সে ফর এক্সাম্পল অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার গ্রিক
গ্রিক সভ্যতাতে তো এনশিয়েন্ট গ্রিসে তো হোমোসেক্সুয়ালিটি ওয়াজ আ পার্ট অফ সোসাইটি। তারপরে হঠাৎ করে আমরা এরকম কেন হয়ে গেলাম? আমরা এরকম এই জন্য হয়ে গেলাম যে Christianity wanted to define itself, not Christianity, the Judeo-Christian. So therefore Islam and Judaism and Christianity, they all wanted to define themselves in contradistinction to paganism of the Greeks. ফলে ওরা যা যা করছে আমি সেগুলো করবো না। ফলে ওদের যদি হোমোসেক্সুয়ালিটি পছন্দ হয়, আমার এখানে হোমোসেক্সুয়ালিটি ব্যান। ওরা যদি মাছ খাওয়া পছন্দ করে, আমি মাছ খাবো না। So you are constantly going to define yourself in contradiction to that which you are trying to separate yourself from. তাই যদি হবে, তার মানে তুমি যখন বলছো যে আমি তুই না, সেই সেন্টেন্সের মধ্যে তো তুই রয়ে গেল। তুই যাবে কোথায়? আমি তোর মতো নয়। ও মাই গড, তার মানে আমি তো তোর সেন্টেন্সের মধ্যে রইলাম, আমাকে বাদ দিবি কি করে? সো এভরি টাইম ইউ সে আই হেট ইউ, I become a part of you. এবারে হেট কর আমাকে কত করবি? কর হেট। I hate you, আবার তুই আমার নাম বললি। তুই যতবার বলবি I hate Niladri, Niladri will continue to be a part of you. So what is happening then is that there is a way in which language is created in order to create a separation which isn't there. And so basically what happens is that you are taught homosexuality is illegal, it is unnatural, it is a disease, it is blah blah blah. You are taught all of this in order to consolidate heterosexuality. ওটাকে ঠিকঠাক তৈরি করতে হবে বলে, মানে কাউকে যদি ভালো বলি তার এগেনস্টে খারাপ একটা তৈরি করতে হবে, তো নয় সে ভালো ভালো হলো কি করে? অতএব খারাপ তৈরি করো, খারাপ তৈরি করো। বোঝা গেল? তার মানে what really begins to happen is, if we come to the Hegelian dialectics, thesis antithesis, thesis does not work until you have an antithesis. ওটাকে তৈরি করতে হবে, আগে আগে তুমি হবে, তারপরে না আমি হব। So what really begins to happen then is what এইখানটা এইবার finally we come to the essay, Luce Irigaray's essay. Luce Irigaray কি বলছে না, the entire society is homosexual. In the English translation, entire society is homosexual. এইখানে কিন্তু একটা ছোট্ট আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, আর প্লিজ আজকে আমি সেটা একটু ক্ল্যারিফাই করে নিই। Whenever you read Luce Irigaray's essay, please don't make the mistake of thinking that when she means homosexual, she actually means two men having sex. Let me clarify that. That is not what she means. She means homosexual in the sense of the sex that is ascribed to a baby. So homosexual in the sense of biological sex. কেননা Luce Irigaray বুঝতেই পারছো সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিস্ট জুডিথ বাটলার তখন আসেনি, ফলে উনি তখনও পর্যন্ত মাথায় এটাই ধরে নিয়েছেন যে বায়োলজিক্যাল সেক্স is a fact. That biological sex is created artificially through culture, এটা ততদূর উনি আসেনি। ফলে সেখানে উনি তখনও সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমেতে উনি তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করে গেছেন যে biological sex is a fact. So homosexual does not mean two men having sex or men having sex with each other. It means people of the same sex. বোঝা গেল? ফলে মুশকিলটা এটাই হয় যে তখনও পর্যন্ত we did not have, এই এসেটা 1977 লেখা হচ্ছে, ঠিক তার 6 বছর পর we finally have a word to distinguish homosexuality from the kind of homosexuality that Luce Irigaray is talking about, which is homosociality. উনি বলতে চাইছেন homosociality. She did not have the word. ওনার কাছে শব্দটা ছিল না, কিন্তু ওনার কাছে ছিল না, আমাদের কাছে তো আছে।
Because homosociality was popularized by Eve Kosofsky Sedgwick. Eve to barat tumra jano, EVE, Kosofsky, Kosofsky, Sedgwick, Sedgwick, Eve Kosofsky Sedgwick. So Eve Kosofsky Sedgwick, she popularized the term homosocial. Homosocial term ta age use kora hoyeche or dike ami jacchi na. Eve Kosofsky Sedgwick popularizes the term homosocial in her book Between Men, which is published in 1985. যেহেতু Eve Kosofsky Sedgwick homosocial termটা কয়েন করতে পেরেছেন, আমাদের আজকে কিন্তু ডিস্টিংগুইশ করতে সুবিধে হচ্ছে লুস ইরিগারের এসের একটা বেসিক প্রবলেম সলভ করবার। লুস ইরিগারে বলছেন যে আচ্ছা এটা কেন হয় যে if the entire society is homosexual, then why are homosexuals left out of society? এখানে একটা চূড়ান্ত ভাষার সমস্যা হচ্ছে। She does not mean that the entire society is homosexual. What she means is why is the entire society is homosocial. এবারে একটু তাড়াতাড়ি বলে নিই যে homosocial আর homosexuality পার্থক্যটা কি। Homosocial is a gathering or a society or a group of men, but crucially this is a group that is also homophobic. Think of your para football team. Think of the university boys hostel. Homosocial একটা unit, সবাই ছেলে। Think of the number of times homo is mentioned in the hostel. ভাই তুই কি homo? ভাই আমাকে আপনার চেষ্টা তুই কি homo? ভাই আমাদের মতো কাজ চেষ্টা তুই কি homo? ভাই তুই আমাকে খেলি কেন তুই কি homo? তো লেডি গাগা ভালো লাগে তুই কি homo? So homosexuality is such an anxiety in boys hostel, in the army, in the football teams, in cricket teams, that it is invoked all the time. এতই যদি homosexuality ভয় তাহলে এতবার বলছিস কেন? চিন্তা যাও না ভাই, না। Because ওই যে বললাম the absent presence, ডেরিডা বলেছিল যে what is outside is already inside. homosexuality কে আমি বয়েজ হস্টেলের বাইরে রেখেছি, বয়েজ হস্টেলের ভেতরে সারাক্ষণ আলোচনা করছি। তাহলে আউটসাইডে কি রইল? সবই তো ভেতরে। সেই জন্যই ডেরিডা বাবু বলেছিলেন there is nothing outside the text, everything is here. So I'm going to round up. I've taken far too much of your time. When we come to Gail Rubin, and so when we come to Luce Irigaray, she is saying that এই যে এক ধরনের ইকোনমি চলছে, which is she calls it homosexual economy, but it is actually a homosocial economy. এই যে ইকোনমিটা চলছে, when all men are together, in order for that perfect symmetry to function between men, another asymmetry has to be produced. ওটা ভালো, তার জন্য একটা খারাপ তৈরি করতে হবে। So in order to show that symmetry as good, you have to create an asymmetry as well. How do you create it? You create the asymmetry through heterosexuality. And how do you maintain that asymmetry? You guessed it, through marriage. So anybody who is under any illusion যে স্যার আপনি তো প্রচন্ড বিয়ের ব্যাপারে আজেবাজে কথা বলেন, কিন্তু স্যার একটা কথা আপনাকে মানতে হবে, বিয়ে কিন্তু আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। জানো না কিছু, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্যার, আপনি বুঝবেন না। Every time somebody says this, I believe, হ্যাঁ সত্যি জানা না, কিন্তু যদি বিয়ে মানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলন হয়, তাহলে বিয়ের 9 মাস পরে কেন জানতে চায় লোকজন গুড নিউজ কবে পাবো? কিসের গুড নিউজ? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলন, সেটা তো হয়েই গেছে, আর তো কোথাও মিলনের দরকার
তার সঙ্গে আত্মনিরন্ত হয়েই গেল, এরপরে কি আর কোনো উন্মেষ থাকতে পারে? হ্যাঁ, তোরা বেটি নিবি না? And I love the Bengali word, verb nibina. Like you go into a store and say, "Tina 3 নম্বর, তাকে 2 নম্বর না, পাশে ওইটা, ওটা দিন।" কি করলি? আজকে বেবি নিয়ে এলাম। কাস্টমার মলে হেভি টেডি পাওয়া যাচ্ছে। So, what really happens therefore is you create marriage because you want to consolidate heterosexuality. Luce Irigaray is saying, acha, এমন কি হয়? What if the goods get together? এই যে আসবাবপত্র একজন পুরুষ মানুষ আরেকজন পুরুষ মানুষকে দিচ্ছে, যদি এই আসবাবপত্রগুলো একসঙ্গে জড়ো হয়ে যায় তখন কি হবে? And it's a beautiful, I would definitely want you to read that essay, but please read the last few lines. That is where she becomes almost poetic, where she says, when we give freely what we desire most, I have tears in my eyes, when we give freely what we desire most, what kind of terrible logic is that? That is a very anti-capitalist logic. Hey, anti-capitalist logic. যেটা আমি বেশি চাই সেটা আমি বেশি বেশি দেবো না, সেটা আমি ধরে রাখবো। আমি যখন উপরে আসছি সার্চ প্রাইসিং, কেননা আমার বেশি করে চাই। ফেমিনিজম কি বলছে? ও আপনার দরকার, আমি আপনার কটা গাড়ি দরকার, একটা বলেই হবে না, আমি দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। That's feminism. So basically she's talking about a beautiful line where we give freely what we desire most. এটা পেট্রিয়ার্কি চায় না, এটা পেট্রিয়ার্কি চায় না। পেট্রিয়ার্কি বলতে তুমি ওর সঙ্গে ভালোবাসতে পারবে না, ওর সঙ্গে ঘুরতে পারবে না, ওর সঙ্গে টিভি দেখতে পারবে না, ওর সঙ্গে চাউমিন খেতে পারবে না। আমি যা খুশি তার সঙ্গে চাউমিন খাবো, আপনার তাতে কি? So therefore I would like to end my presentation by saying that what we really have, তার মানে এত লম্বা একটা কনটেক্সট এই জন্যে দিলাম, so that when you read the essay you understand that when Luce Irigaray is writing this, behind her is a very long line of thinkers going at least back to Freud. তার পেছনে বাঁচা আমি বললাম না। In order to understand that this is, so therefore marriage is not about sex. কেননা তাই যদি হতো তাহলে all the childless marriages would have been dissolved by now. ও আপনাদের 5 বছর হয়ে গেছে, সন্তান নেই, আপনার বিয়ে শেষ, যাবে কোন তা হয় না। So marriage is not about sex. It is about one human being becoming other's object. So that is something that we have to think about and become more self-consciously feminist as a result. Thank you.